Hi, Bowan. Good morning. Vanakkam. Salam alaikum. The chairman of the Bankers Ceylon, Mr. Kanchana Rattate, additional general manager of the Bankers Ceylon and the CFO of the Bankers Ceylon, Mr. Russell Fonseca, the members of the corporate and executive management of the Bankers Ceylon and the rest of the staff members, dear valued customers, distinguished invitees, officials from the trade unions, friends from the medias, ladies and gentlemen. It is my first duty to welcome you all who are present here today to celebrate the 83rd anniversary of this giant Bankers Ceylon, #1 bank in the country. In the same time, I must mention that we have contributed to the economy and the people of this country more than 83 years. The first branch was opened there at City Office, 1st August 1939, before 83 years. Thereafter, we have gone to the overseas presence. We have the overseas presence in 4 countries. In addition to that, we have more than 650 branches here in this country. We have provided more than 2,000 delivery centers to offer our services. We have more than 900 corresponding banking relationships throughout the world. If we see the size of the balance sheet of the Bankers Ceylon is exceeding 4 trillion. If we see the deposit base, you will see it exceeds 3 trillion. When you see the advances portfolio, it exceeds more than 2 trillion. That is how the present Bank of Ceylon is offering the service to the nation. To offer this type of service, we should appreciate our dear valued customers' relationship with all this time. In the same time, the valuable contribution made by our active staff members as well as the pensioners is appreciated. For the Bankers Ceylon, there are a number of stakeholders. Basically, the depositors and the borrowers. For the depositor, these days we try to give the maximum return on their deposits. In the same way, we are trying to give the maximum benefit for the borrowers too, in order to sustain their businesses. For this journey, there are a number of people I should remind and thank, especially the valued customers, staff members, then the regulator, the central bank, to do the regulated. So the central bank is always guiding us. Then the owner, the Ministry of Finance, Secretary to the Finance, then the government, then the chairman and the members of the board of directors, they always guide and formulate the principles how we have to serve to the country and the nation. All the other stakeholders, our friends from the media also are among them. We should appreciate all the contributions they have made to reach our goals. These days, we know there are numerous challenges in the market. Throughout the 83 years, the Bank of Ceylon is resilient to face any challenge. If I recall the recent past, we can see the COVID-19 pandemic challenges. Now we can see some challenges from the economic activities.
As the bankers to the nation or the number one bank in the country, we need to address this collectively. Our able staff, together with the customers' relationship, we will be able to address most of the issues in this economy. If we see, basically, the requirement of the economy is foreign currency. I can say we need some foreign currencies. Then we need to protect our businesses in the economy. Now some businesses are struggling. So we need to give them the assistance. In addition to that, to start the new businesses by utilizing the local resources in the country is must. In order to achieve these targets, the bank is always guiding the staff toward that end. Now, if you see the 3 circles that we have already opened in the bank, will provide some of the cushions to achieve this type of very important targets. We have already established the export circle. In the second floor, you can see the export circle. We are encouraging the exporters to do their businesses, to find the markets, give them the awareness, and ways and means how they can remit the money easily to country will be provided by this circle, in addition to the advisors and the financial support that the bank is offering. From that, we expect to earn more foreign currencies. The S circle also try to help the entrepreneurs to start the businesses in order to give them more job opportunities to the needy people in the country. In addition to that, we need to utilize the local resources available for the betterment of the country. Today, we are going to open the foreign circle at the 9th floor of the head office in the international division. That will provide all the assistance required for the migrant workers as well as their formulating this type of initiatives. We expect to attract more remittances, more foreign earnings, to create more jobs, to utilize more local resources. I think this all will help to mitigate the challenges faced by country at present. නොනවරි මහත්වරණි, ලංකා බැංකුව ජාතිය මහා පහන්ටැඹ වසර 83කට අධික කාලයක් ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම ජනයාටම ඉතා විශිෂ්ට සේවයක් සලසලා තියෙනවා. අපේ ගනුදෙනුකාර ප්‍රමාණය මිලියන 14ක් ඉක්මවලා තියෙනවා. අපේ සේවක ප්‍රජාව 9000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සිටිනවා. මේ සියල්ලම එකතුවෙන් දැනට ආර්ථිකයේ පැන නැගී ඇති යම් යම් ආර්ථික අභියෝගයන්ට මුහුණ දීලා අපි කටයුතු කිරීමට දැඩි සැලසුම් සකස් කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ආර්ථික අභියෝගයන් හමුවේ ව්‍යාපාරයන් මුහුණ දී තිබෙන අභියෝගයන්ට විසඳුම් ලබා දීම සඳහා ලංකා බැංකුව ව්‍යාපාර පුනරුත්ථාපනය කිරීම සහ ප්‍රතිසංවිධානය කිරීමේ ඒකකයක් මීට වසර 2කට වාගේ ප්‍රථම කොවිඩ් අර්බුද සමයන්හිදී අපි විවෘත කරා. We have established a unit called the Business Revival and Rehabilitation under a Deputy General Manager's leadership. ඇයි අපි මේ වගේ ව්‍යාපෘති කරන්නේ? අපි දන්නවා අපේ
ව්‍යාපාරික ජනතාව තමයි මේ රටේ කොඳුනාරටියේ ආර්ථිකය. ව්‍යාපාරික ජනතාව රැක ගැනීම අපේ පරම යුතුයකමක්. ඒ නිසා අර්බුදයන්ට අපහසුතාවයන්ට මුහුණ දුන් ව්‍යාපාරිකයන් නැවත පුනරුත්ථාපනය කරලා ජාතික ආර්ථිකයට ඔවුන්ගේ දායකත්වය ලබා ගැනීම ජාතික බැංකුවක් හැටියට අපේ රාජකාරියක්. වසර 82ක් පුරාම අපි මේ කාර්යය ඉටු කරනවා. 1949 අපේ විදේශ ශාඛා අපි විවෘත කරා ලන්ඩන් ශාඛාවත් සමග ඉන්දියාවේ චෙන්නයි, මාලේ සීසෙල්ස්, හුළු මාලේ, ඒ වගේම සීසෙල්ස් රටෙහි අපි ශාඛා අපි විදේශයන්හි තවත් ශාඛා විවෘත කිරීම සඳහා සැලසුම් සකස් කරමින් තියෙනවා. මේ හැම ව්‍යාපෘතියකින්ම අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය නගා සිටුවීමටත් ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය උසස් කිරීමටත් බැංකුකරුවෙක හැටියට දිය හැකි උපරිම සේවය ලබා දීමටයි. මම හිතන්නේ අපේ සේවක ප්‍රජාවත් ඒ සඳහා ඊටම උනන්දුවෙන් කටයුතු කරනවා. වසර 83ක් අපි මේ කාර්යය ඊට විශිෂ්ට අන්දමින් කර බව අපගේ වාර්තා අනුව මේ ලැබී තියෙන සම්මාන අනුව පෙනෙනවා. ඉදිරියේදීත් නොකඩවාම එම සේවය අපේ විශිෂ්ටතම ගනුදෙනුකරුවන් වෙනුවෙන් ඉටු කරන බවට සේවක මණ්ඩලය වෙනුවෙන් ප්‍රතිඥා දෙමින් මම ඔබ සැමට වාසනාවන්ත සුබ දවසක් වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් නවතිනවා. බොහොම ස්තුතියි.